سلای خۆتانی قوتابیانی عزیز و خۆشەویست ئەمڕۆ لە ئێپسۆد 9 ئەڵلقەی نۆیەم داین Secrets from the Past نهێنییەکان لە ڕابردوودا بزانین کاک پێپ نهێنییەکانی ڕابردوو چۆن باسییان لە دەکات و ئەو نهێنیانە چن کە ناونشانی ئەڵلقەکەمانی بەناوەیە I found out that حاستم کرد یاخود با بڵێن زانیم that Estella کە Estella was staying with Mrs. Havisham کە لەگەڵ خاتووی Havisham دەمێنێتەوە Estella and I decided to visit them both بڕیارم دا سەردانی هەردووکیان بکەم for the last time بۆ دوجار when I arrived کاتێک گەیشتم they were sitting together هەردووکیان بەیەکەوە دانیشتە بوون in Mrs. Havisham's room لە ژوورەکەی خاتوو Havisham watching the fire سەیری ئاگرەکەیان دەکرد Estella looked up at me through her long dark hair Estella looked up at me Estella سیری منی کرد بەنێو through بەنێو her long dark hair قژە ڕەشە درێژەکەیدا as I came into the room هەرکە هاتم بۆ ژوورەکە Mrs. Havisham I said وتم خاتو Havisham I have been told the name of the person who has made me a gentleman ناوی ئەو کەسان پێوتراوە کە منی کردووە بە پیاوێکی بەڕێز و خانەدان and this discovery is not good news و ئەم دۆزینەوەی ئەم هەواڵش زانینی ئەم هەواڵش باش نییە شتێکی باش نییە هەواڵێکی خۆش نییە I'm very disappointed that من زۆر ناومێدم that کە you allowed me تۆ ڕێگەت بە مندا to think that بۆ ئەوی وا بیر بکەمەوە it was you کە ئەو کەسە یارمەتی منی داوە تۆ بووی it was not a kind thing to do ئەمە شتێکی میهرەبان نەبوو کە هەستی بەکردنی kind Mrs. Havisham shouted angrily خاتو Havisham بە تووڕێیەوە هاواری کرد وتی kind میهرەبان why should I be kind بۆچی من دەبێ میهرەبان بم you paid me for my time here years ago ساڵانێک لەمەوە بەر تۆ پارەت دەمندا هەوەکو شاگردەکە and I expected nothing more ئێستاش داوای یەک ڕۆبەری دیکەت لە تەوقع ناکەم چاوەڕە ناکەم پارەم دەیتێ ئەسە کاملی بەهادیەوە ئەو قسەیان بوو But I have come to ask you for some money. بەڵام هاتووم بۆ داوای هەندێک پارە لێکم for my good friend Habit بۆ هاوڕە باشەکەم Habit pocket not for myself نەک بۆ خۆم a year or two ago ساڵێک دو ساڵ لەمەوە but I have a habit to set up his own business یارمەتی هەبتمدا بۆی دەست بە بزنسەکەی خۆی بکات دەست بەکاری خۆی بکات I explained ڕوونم کردەوە but now he needs money to make it grow بەڵام ئێستا پێویست بە ڕەپارێکی هەیە بۆ ئەوەی پەرە بە بزنسەکەی بدات I cannot take more money from the person who has made me a gentleman ناتوان پارە زیاتر لەو کەسە وەربگرم داوای زیاتر بکەم لەو کەسێکە منی کردووە بە کەسێکی خانەدان so I am now asking you بۆیە ئێستا وا داوا لە جەنابەت دەکەم Mrs. Havisham just looked at me coldly خاتو Havisham تەنها بە ساردیەوە سەیری کردم I turned to Estella ڕووم لە ئێستێلا کرد who was again looking at the fire کە دووبارە سەیری ئاگرەکەی دەکرد Estella I said nervously بەنیگەرانیەوە وتم Estella I have no hope left هیچ هیوایەکم نەماوە that you will be ever mine کە تۆ دەبیت بە هیمن but I have to tell you that بەڵام پێویستە پێت بڵێم I love you very much من تۆم زۆر خۆش دەوێت and always have و هەردەم خۆشم ویستوی و خۆشم دەوێت Estella looked up at me Estella سەیرێکی منی کرد with her sad dark eyes بە چاوەڕەش خەمبارەکانی I have told you before من پێشتر بێتۆم وتووە she said angrily بە تووڕێیەوە وتی that the word love کەوشەی love خۆشەویستی means nothing to me هیچ مانایەکی بۆ من نییە and I should tell you that و پێویست ئەوەشت پێ بڵێم I'm about to be married من خەریکە زەواج دەکەم to Bentley Drummond When I arrived back in London کاتێک گەڕامەوە London I was very tired and upset زۆر شەکەت و بێزار بووم Estella's news had hit me terribly زۆر بە خراپی هەواڵەکەی ئێستێلا منی خەمبار کرده بوو ئازاری پێدا بووم Habit looked very worried when I got home Habitیش زۆر نیگەران دیار بوو کاتێک گەڕامەوە ماڵەوە He told me that someone had followed him in the street پێی وتم کە کەسێک لەسەر شەقام شوێنی کەوتووە He thought that Compeyson was in London و پێی وابوو کە Compeyson لە لەندەنە and was looking for Magwitch و بە دوای Magwitch دادەگەڕێت It is good to see you dear boy said Magwitch وتی
خۆشحاڵم ببینەوەت کوڕی ئازیز. We've told Jaggers everything. ئێمە هەموو شتێکمان بە Jaggers سووتو. I think I'm safe here. پێم وایە من لێرە سەلامەتم. But we should leave soon. بەڵام وا باشترە زوو ئێرە بەجێ بهێڵین not long after. نەک زیاترمان پێ بچێت. Mr. Jaggers invited me to his house. بەڕست Jaggers منی بانکەش کردو بۆ ماڵەکەی. We sat down to have dinner. دانیشتین بۆی نان ئێوارە بخۆین. Molly, his servant, Molly خزمەتکاری came into the room هات بۆ ژوورەکەم. As she moved forward, her long dark hair fell across her face. هەرکە جوڵا بەرەو پێشەوە قژە تاریک و ڕەش و درێژەکەی بەسەر ڕوخسایی داهاتە خوارەوە. And she looked up at me سێرێکی منی کرد with dark sad eyes. بە چای خەمبار و ڕەشەکانیەوە سەیری منی کرد وەکو ئێستێرا. That look ئەو سیرکردنە those eyes ئەو چاوانە I felt that I had seen them somewhere before. پێم وایە کە ئەوانم لە شوێنێکی دیکە بینیوە پێشتر. Then suddenly پاشان دواتر I thought of Estella. بیرم لە ئێستێلا کردەوە. Mr. Jaggers saw me looking at Molly with wide eyes. بەڕست Jaggers منی بینی کە بە چاوی زەقە و سەیری مۆڵی دەکەم and an open mouth و دەویشم کراوەیە. After وەکو بڵێ واقعورما. After she had left the room لەدوای ئەوەی مۆڵی ژوورەکەی بەجێهێشت I quietly said بە هادئیەوە وتم Is Molly ئایا مۆڵی But before I could finish بەڵام بەر لەوەی قسەکان تەواو بکەم Mr. Jaggers simply said بەرە Jaggers بە سادەیی وتی Yes Pip بەڵێ Pip Molly was Estella's mother. Molly دایکی ئێستێلا بوو. As I was leaving Mr. Jaggers' house, هەرکە ماڵی بەڕێز Jaggers بەجێ دەهێشت, he told me that Mrs. Havisham wanted to talk to me. پێی وتم کە خاتو هاوشم دەوێت قسە لەگەڵ من بکات. I was surprised. سەرسام بووم. But I went to see her the next day. بەڵام بۆ بەیانی ڕۆیشتم بۆ ماڵیان تاکو سەردانی بکەم. Found her sitting by the fire. بینیم وا لەلای ئاگرەکە دانیشتووە. We talked for a while. بۆ ماوەیە قسەمان کردن. She agreed to help her. ئیتر ڕەزامەندی دەربڕی بۆ ئەوە یارمەتی هێبت بدات. Then she wanted to know پاشان ویستی بزانێت if I was terribly unhappy ئاخۆ من هەر لە ناخی دڵمە هەست بە خەمباری دەکەم. Yes I am I said. وتم بەڵێ من خەمبارم. Oh What have I done? من چیم کردووە؟ I'm sorry so sorry. من داوا لێبوردن دەکەم زۆر داوا لێبوردن دەکەم Pip. She cried and fell to the floor. هاواری کرد و کەوتە سەر زەویەکە. You should also say sorry to Estella. تۆ دەبێت داوا لێبوردن لە ئێستێلاش بکەیت. You have made her the cold person that she is, I said. وتم تۆ وات لە ئێستێلا کردو ببێت بەو کەسە ساردەی کە هەیە. Yes you are right Mrs. Havisham cried. خاتو هاوشم هاواری کرد بەڵێ ئەتوو ڕاست دەکەیت. I helped Mrs. Havisham back to her chair near the fire. یارمەتی خاتو هاوشم دابۆ ئەوی بێتەوە سەر کورسەکەی لە نزیک ئاگرەکەدا بنیشێت. Then I walked to the door. پاشان ڕۆیشتم بۆ لای دەرگاکەم. As I turned to say goodbye هەرکە ئاوڕمدایە بۆ ئەوی بڵێم ماڵە ئاوە I saw that بینیم her dress was on fire کە کراسەکەی ئاگوری تێبەر بووە. She stood up, ئیتر هەستا سەر پێم and cried out in horror. دەترسان هاواری کرد. I took off my coat, چاکەتەکەم دانا and threw it over her بە ئەوم دادا as she cried out again. کاتێک دووبارە هاواری کردەوە. Servants came running into the room. خزمەتکارەکان بە خاردان هاتن بۆ ناو ژوورەکان with difficulty بە زەحمەتێکەوە helped me یارمەتی منیاندا to pick Mrs. Havisham up. بۆی خاتو هاوشم ڕاست بکەینەوە and put her on the table لەسەر مێزەکەی دابنی. She was very badly hurt. زۆر خراپ بریندار ببووم and could not be moved و نەدەتوانرا بجوڵێندرێت. The doctor came. دکتۆر هات but he could not help her. بام دکتۆرەکە نەیتوان یارمەتی بدات. Several weeks later چەندان هەفتە دواتر I heard that بیستم she had died کە ئەو مردووە. The fire had burnt me as well. ئاگر جەستەی منیشی گرتو بوویەوە منیشی سوتاند بوو. I needed time to get better in London. پێویستم بەکات بوو بۆ ئەوی لە لەندەن باشتر بم. The weeks passed. ئیتر هەفتەکان تێپەڕین and we began to know Magwitch better. ئیتر دەستمان کرد بۆی باشتر Magwitch بناسین. Magwitch and I have talked a lot. من و Magwitch زۆر
بێکەوە قسەمان کردن هێبت وتی he told me that he used to be married پێی وتم کە ئەو قەرار بووە زەواج بکات and that his wife was very rough و خێزانەکەشی زۆر توند و بە زەبر و زەنگ بووە. Years ago ساڵانێک لەمەوبەر she had a fight with another woman شەڕی لەگەڵ ئافرەتێکی دیکە کردووە and the woman died و ئافرەتەکەش مردووە. They said it was murder. ئیتر وتیان ڕایانگەاند کەەوە بکوژ بووە ئەو کەسێکی بکوژە. I looked at Herbert in horror بەترسێکەوە سەیری هێبتم کرد and she was put on trial و خرایە دادگا. Herbert went on Herbert لە قسەکانی بەردەوام بوو but Mr. Jaggers was her lawyer بەڵام بەرز Jaggers پارێزەری ئەو بوو and she didn't go to prison. ئیتر بەمەش نەخرایە زیندانەوە. What happened to her I asked. لێم پرسی باشە چی بەسەر هات. She disappeared with her yes she disappeared ئیتر دیار نەما بزر بوو with their young daughter لەگە کچە گەنجەکەی کچە جەحێڵەکەی about 20 years ago نزیکەی 20 ساڵ لەمەوبەر. Maguch was very upset. Maguch زۆر نیگەران بوو since he loved the child چونکە منداڵەکەی خۆش دەویست very much زۆر. He never saw them again. ئیتر دووبارە چای بە ئەوان نەکەوتەوە. 20 years ago I asked slowly بە هێواشی لێم پرسی 20 ساڵ لەمەوبەر. Yes Herbert answered. هێبتیش وەڵامی دامەوە بەڵێ. And I think you became important to him. پێم وایە تۆ بووی بە کەسێکی گرنگ بۆ ئەو. Then because you were about the same age لەبەر ئەوەی بە حکمی ئەوەی ئەتۆش لە هەمان تەمەنی ئەودا بوویت as his own child بە حکمی ئەتۆ لە تەمەنی منداڵەکەیدا ئەوە. I thought for a moment بۆ ساتێک بیرم کردەوە and then said پاشان وتم I think پێم وایە Abel Magwitch could be Esther's father. دەکرێت Abel Magwitch باوکی ئێستێلا بێت. As soon as I had the strength هەرکە هێزم هاتەوە بەر I went to talk to Mr. Jaggers. ڕۆشتم بۆ قسە لەگەڵ بەڕێز Jaggers بکەم. I told him everything. هەموو شتێکم پێی وت. I knew دەمزانی واتە هەرچێکی دەمزانی بە بەڕێز Jaggers بوو. The thing is I had guessed و ئەو شتانی کە تەسەوڕم کردبوون و هەرچێکی دەمزانی بە بەڕێز Jaggers بوو. Then I said پاشان وتم some very sad things have happened to these people. هەندێک شتی خراپ بەسەر ئەو کەساندا هاتووە مەبەست پێرە ئێستێلا و مۆڵی و ماگوچە. I think we should tell them the truth. پێم وایە ئەمە وا پێویستەکە واقعیان پێ بڵێن ڕاستەکەیان پێ بڵێن. Your guesses may be correct said Jaggers وتی دەکرێت تەسەوڕەکان ڕاست بن but do you think the truth would help any of them now. بەڵام پێت وایە ئێستا زانینی حەقیقەت یارمەتیان دەدات. Would the truth make the mother happy. ئایا ئەو ڕاستیە دایکەکە دڵخۆش دەکات. Or the father یاخود باوکەکە or the child یاخود منداڵەکە. I thought of Estella بیرم لە ئێستێلا کردەوە although هەرچەندە she was the daughter of a prisoner هەرچەندە کچی زیندانیەک بوو. She now had a proud husband from a rich family بەڵام ئێستا مێردێکی بە فەخری هەبوو لە خێزانێکی دەوڵەمەندەوە. If she discovered the truth ئەگەر ڕاستی بزانێت it would be a disaster for her ئەوە ئەمە دەبێت بە کارەسات بۆ ئەو. Mr. Jaggers was right. بەمەش بەڕێز Jaggers ڕاستی دەکرد. The time had come for me to leave the country with Magwitch. ئیتر کات هات وەختی ڕۆیشتن هات بۆی لەگەڵ Magwitch ئەو وڵاتە بەجێ بهێڵین. We had bought a rowing boat. ئیتر بەلەمێکمان گرت و and knew about a ship that was soon leaving London to go to Germany. و دەمازانی کە بەو زوانش کەشتێک لندن بەجێ دەهێڵێ بەڵەو ئەڵمانیا. One morning بەیانێکیان Magwitch Herbert and I Magwitch و من و Herbert went to the river ڕۆیشتین بۆ لای ڕووبارەکە and climbed into the small boat. سوای بەلەمە بچکەکە بووین. As we started our journey هەرکە دەستمە بە گەشتەکە کرد Magwitch spoke to me in a gentle voice. Magwitch بە دەنگێکی میهرەبانەوە قسەی بۆ کردم. Thank you my dear boy. سوپاست دەکەم کوڕەکەم. If everything goes well ئەگە هەموو شتێک بە باشی ڕێ بکات you will be a truly free man soon. I told him. پێم وت کە ئەتوو دەوێت بە کەسێکی تەواو ئازاد.
We traveled slowly down the river بهواشي بروبارك دا رويش نخواره all day بدريجاي روجك and far into the night until بشوي شهر لرقاد أبوين ريمان دكت until we finally stopped at the river's edge تاوكو جيشتين اللي واري روبارك ولوين دري وستاين. We now had to wait as the MPs بتشاوري بكين for our ship بوكشتة كمان. Several hours later, I saw the ship and we quickly started to row towards it. As we got near the huge ship, I could see the big paddles running rapidly and noisily. It has them good, بدنگدنگو خیرایی داری صلى دانك كبخيراي اللي دراو ودنگدنگي شيلو ده had I then saw a boat پاشان برامكم بيني moving behind us لپشت اموام دجولا. Soon I realized it دستو بدركم كد with horror بترسيكوا that it was following us closely كالنزيكا ودوا اما دكاود. I could see 4 men in it دم تواني چوار پیاو لناوي دا ببينم and one was shouting ويكي كان حواري دكت You have a man called Abel Manquich I ewa piawa كتانا قلبنا Abel Manquich in your boat لبلا مكتان دا stop Buasan and give him to us أو بدن بأما. Both boats were very near اترحادو بلا مكان زور ليكتن زيبونو the frightening paddles now استا paddle كان خيرات ترف دجولان وكبلي ترسيك سامي كان هبو. Suddenly Lenakao Maguch stood up and pointed to one of the men. Maguch hasta answer piu amajibeki klep piao kan kid in the other boat. Labala maketi keda Kimpayson Maguch shouted. Maguch hawai kid Kimpayson. He reached forward to geshta pershawa and pushed the man into the water. Pali ba piao kana bonau awakam. At that moment, low sata our boat was hit by the paddles. Balamakei ema barsaula kan code and we too were thrown into the water. Minutes later, we were all pulled into the other boat. But the paddles had hit Maguch. Balam soul leather وانت او دارانه كبو soul leather بكادي هنزين خراب ازاريان بماكوش قاعدون and we sat badly and he was badly hurt. وزور خراب ازاري بيجيش تبو. As for Kimpayson, بنسبة Kimpayson, he was lost in the water. لنا كده بزربهم and was never found. وقتنا دوزرايو. Maguch was put on trial. It Maguch دادگا and was sentenced to death by hanging. بس زايد سداردان حكم درا. However, he was very ill. زور نخوش بو. And he was sent to a hospital first. سرطان رواني نخوش خانه کرد. I visited him there every day. همون روزه که لون دری سردانم دکت. But it was clear to me بلان بومن دیار بو that he was going to die. که دمریت very soon. بوزوانه. Dear boy, he whispered one day. روزه که هم بگوید سپاندنی وتی کرکم. Thank you for everything you've done for me. سپاس دکم بو هر چک که بومنت کردوام. It means a lot to me. اما بومن معناکی گرینگی هیم. Dear Maguch again, I have something to tell you. دمشتكت بابلم. I said quietly بهاد يو أقسم كت. Years ago, سالانك لموبا you had a daughter. تكتكت هبوا who loved and lost. كخوش who you loved and lost. كتخوش الدويستو لدستش الدوام. I said slowly بهواش أقسم كت. I want you to know that دميود بزاني she's alive. أكتش زيندوية and she's a beautiful lady وأكتشكي درانكي ليام and I'm in love with her ومن إس عاشقي أوم Abel Maguch had very little strength left. هزكي زور كمي مابو but he picked up my hands بلاندستكاني مني girt and kissed them وماتشكدن and he smiled pickany and then closed his eyes وتعاكاني داخسن forever بو أبد. ليدا تمسارك من هي قطابياني أزيزو خوشويست. The first question يكمين يندل what did Pip tell Mrs. Havisham when he visited her
for the last time. Pip چی با خاطر هایشون بود با که بود و همین جار سردانی کرد. He told her that he had been told the name of the person who had made him a gentleman. پێیوت کە ناوی کەسی پێ گوتراوە کە کوێتی بە کەسێکی خانەتان and he was very disappointed و زۆر ناومێد بووە and that she allowed him to think that it was her بەوەی زۆر ناومێد دەبێت بە کاتێک کە وا بیر دەکاتەوە یاخۆت مسز هاویشم ئەو تەرحەی داوە کە حەز بکات ئەو کەسی کە یارمەتی داوە هاویشمە نەک بیر لەم ئەیبڵ ماکوچ بکاتەوە. Who did Pip ask money for from Mrs. Havisham? Pip داوای پارەی بۆ کێ کرد لە خاطر هاویشم. Pip asked money for his good friend داوای پارەی لە خاطر هاویشم کرد بۆ برادرە باشەکەی Habit Pocket کە ناوی Habit Pocket بوو from Mrs. Havisham لە خاطر هاویشم. Why couldn't Pip help Habit by himself? بۆچی Pip نەیدەتوانێت خۆی یارمەتی Habit بدات? Pip couldn't help Habit. Pip نەیدەتوانێت یارمەتی Habit بدات by himself بۆ خۆی because لەبەر ئەوەی he couldn't take more money from the person who had made him a gentleman. نەیدەتوانێت پارەی زیاتر لەو کەسە وەربگرێت کە ئەی کردووە بە کەسێکی خانەدان. What did Pip tell Ursula at his last visit to Mrs. Havisham's house? لە دواسەردانیدا بە ماڵی خاتوو هاویشم Pip چی بە ئێستێلا وت at his last visit to Mrs. Havisham's house at his last visit لە دواسەردانەکەیدا to Mrs. Havisham's house بۆ ماڵی خاتوو هاویشم Pip told Ursula Pip بە ئێستێلای وت he had no hope کە هیچ لێفت کە هیچ هیوایەکی نەماوە that she would be his کە ئەو کیژە دەبێت بە هی ئەو بە he loved her very much and always have هەردەم خۆشی ویست و خۆشیشی دەوێت. What was Estela's answer to Pip's speech about her? کاردانەوەی ئێستێلا چ بوو لە دوای ئەو قسەی کە Pip پێی وت؟ Estela's answer وەڵامەکەی بریتی بوو لە to Pip's speech بۆ قسەکەی Pip was that ئەوە بوو the word love کە وشەی love meant nothing to her هیچ مانایەکی بۆ ئەو نییە. She was about to be married و بەنیازە زەواج بکات لەگەڵ Bentley Drummle لەگەڵ کاک Bentley Drummle. What did Pip realize at Mr. Jagger's house? Pip هەستی بە چ کرد لە ماڵی بەڕێز Jaggers at Mr. Jagger's house لە ماڵی خاتوو بەڕێز Jaggersدا he realized that هەستی کرد Jagger's servant خزمەتکارەکەی Jaggers کە ناوی مۆڵی بووم was Estela's mother دایکی ئێستێلا. How did Pip notice that there might be a relationship between Estela and Molly? Pip کوزانی کە دەکرێت پەیوەندێک لە نێوان مۆڵی و ئێستێلادا هەبێت. Pip noticed that درکی بۆ کرد there might be a relationship between Estela and her mother like Molly کە دەکرێت پەیوەندێک لە نێوان ئێستێلا و دایکیدا ئێستێلا و مۆڵیدا هەبێت based on their looks and their eyes بە گوێرەی ڕواڵەتیان و چاوەکانیان واتە لە ڕێگەی ڕواڵەت و چاوەکانی وە بزانی کە مۆڵی دایکی ئێستێلا. Why did Mrs. Havisham then say sorry to Pip? بۆچی خاتوو هاویشم داوا لێبوردنی لە Pip کرد؟ She then said sorry پاشان وتی داوا لێبوردن دەکەم to Pip بۆ Pip for making him so unhappy بەوەی کە زۆر خەمباری کردووە زۆر دەدەسەری داوەتی. What terrible damage did Mrs. Havisham understand she had done to Esther? هەستی خاتوو هاویشم هەستی بە چی زەرەر و زانێکت کە بە ئێستێلای گەیاندووە she finally understood دوجار تێگەیشت the terrible damage ئەو زانەی کە بە ئێستێلای گەیاندووە she had done to ئێستێلا کە بەرامبەر ئێستێلای کردوێتی یاخود بە ئەوی گەیاندووە by making her a cold person بۆی کە کردوێتی بە کەسێکی سارد و سڕ. Then what happened to Mrs. Havisham? دواتر چش خاتوو هاویشم چی بەسەرات؟ Then Mrs. Havisham's dress کراسەکەی خاتوو هاویشم caught fire ئاگری گرت she was very badly hurt زۆر خراپ بریندار ببوو سوتا بووە and several weeks later چەندە هەفتە دواتر she died مرد. What else did Pip and Habit know about Margaret? Pip و Habit چی دیکەیان سەبارەت بە ماکوچ دەزانی؟ They knew about Margaret دەیانزانی دەربارەی ماکوچ and that he had been married کە زەواجی کرد تومۆی لەگەڵ مۆڵی and that he was therefore Estela's father بەمەش ئەویان باوکی ئێستێلا. Why didn't Jaggers let Pip tell the truth about everything to everyone? بۆچی بەڕێز Jaggers ڕێگەی
بە پێم نەدا بۆی حقیقت بە هەموو شتێک بە هەمووان بڵێت ئەو حقیقت ئاشکراکە جاگەس دەدەن لە پێپ to tell the truth about everything to everyone جاگەس ڕێگەی نەدا هەموو شتێک بە هەموو کەسێک بڵێ because he thought the truth چونکە پێی وابوو ئەو ڕاستیە will help any of them now چونکە پێی وابوو کە ئەو ڕاستیە نابێتە هۆکارێک تاکو یارمەتی هەمویان بدات. After the time had came for Pip to leave the country with Magwitch. لدوای ئەو کارتون باڵێن لەدوای ئەوەی وەختی ڕۆیشتن هات بۆ ئەوەی Pip لەگەڵ Magwitch وڵات بەجێ بهێڵن. What did they do? چیان کرد؟ Magwitch, Herbert and Pip traveled slowly down the river in the boat they had bought. بۆ بەلەمێکە کریبیان بە هێواشی بە ڕووبارەکەدا ڕۆیشتن خوارەوە and then پاشان they waited in the dark for Magwitch's ship لە تاریکیکەدا چاوەڕێی کشتەکەی Magwitchiان کرد to arrive بۆ ئەوەی بێت as they had planned بۆ شەوەی کە پلانیان دانابوو. What did Pip realize when they saw the ship? Pip هاستی بە چ کرد کاتێک چاویان بە کەشتێکە کەوت when they saw the ship کاتێک چاویان بە کەشتێکە کەوت Pip realized it Pip درکی کرد that a boat with 4 men was following close behind. Pip هاستی کرد کە بەلامێک 4 کەسی تێدایە و لە دوای خۆیان بە نزیکی شوێنیان دەکەوێت. Where did Magwitch and Compayson finally meet and fight? دوجار Magwitch و Compayson بۆ دوجار لەکوێ یەکتریان بینی و شەڕیان کرد. Magwitch and Compayson finally met دوجار یەکتریان بینی and fought in a boat لە بەلەمێکدا شەڕیان کرد on the river لەسەر ڕووبار. What happened to Compayson and what happened to Magwitch? چ بەسەر Compayson هات و چش بەسەر Magwitch هات. Compayson was lost in the water. Compayson لە ئاوەکەدا بزر بوو and never found هەرگیز نادۆزرایەوە and Magwitch was hit by the paddles of the ship of the big ship بە پادڵەکانی سەوڵەکانی کەشتە گەورەکە بریندار بوو ئازاری پێگەیشت. 17 هەمینیان Why was Magwitch not hanged after his trial? بۆچی لە دوای دادگایەکەی Magwitch هەڵنەوازرا although he was sentenced to death by hanging هەرچەندە بە حکمی لەسەدارە دانیش سزادرا بوو he was not hanged after his trial هەڵنەوازرا لە دوای حکمدانەکەی because he was so badly hurt چونکە زۆر خراپ ئازادرا بوو لە خستەخانە بوو. What was Pip able to tell him before Magwitch did? Pip توانێت چ شتێکی پێڵێ بەر لەوەی گیان بسپێرێت before he died بەر لەوەی بمرێت Pip was able to tell him Pip توانی پێی بڵێت چی that the daughter he had loved and lost ئەو کیژێکە خۆشی دەویست و لە دەستی دابوو was alive زیندویە and was a beautiful lady و خانمێکی جوانکی لێیە and that he was in love with her و Pip عاشقی ئەوە. Then what did Magwitch do? پاشە Magwitch چی کرد؟ Magwitch kissed Pip's hands دەستەکانی Pipی ماچ کرد and smiled بزەیەکی کرد and closed his eyes forever بۆ دوجار چاوەکانی داخستن. قوتابیانی خۆشەویست بەم شێوازە گەیشتینە کۆتایی ئێپسۆدی ئەو ڕۆمان کە بریتی بوو لە ئێپسۆد 9 ئاڵلقەی 9 بە ناوی Secrets in the Past نهێنییەکان لە ڕابردوودا تاوەکو ئاڵلقەی دەهەم بەخوای گەورەتان دەسپێرم هەر لە ساغ و تەندروست و سەرفراز بن.